rewriting the South Indian history. The history of Kerala, India, dates back many millennia. Stone Age carvings in the Edakkal caves feature pictorial writings believed to date to at least the Neolithic era around 5000 BC, indicating the presence of a prehistoric civilization or settlement in this region. From as early as 3000 BC, Chera Nadu, currently known as Kerala, had established itself as a major spice trade center. Keralam, the then Chera Nadu, had direct contact across the Arabian Sea with all the major Mediterranean and Red Sea ports as well those of the Far East. The spice trade between Kerala and much of the world was one of the main drivers of the world economy. Chera king's connection to Egypt. Where the pharaohs share the bloodline of early Cheras/Vilavars/Nadars, who were the Chera kings from 3000 BC to 2600 BC in Kerala. These dates are often cited in alternative or mythological chronologies that reconstruct the pre-Sangam period. According to these lists, King Aliya Santana 3020 BC, an early ancestor in this broad lineage. Nanan, 2945 BCE, an earlier figure bearing the Nanan name. Ilangesh Nanan, 2645 BCE, the elder brother who maintained the Chera/Tamil connection. Aikesh Nanan, 2630 BCE, the brother credited with starting the specific Kadamba branch. Note, the Kadamba branch of Nanan did not become imperial Cheras or imperial Kadambas but remained as a separate group for a long time up to 420 CE. A map of 500 BC showed that they were located in the forest area around Banavasi. But Ujjabi was not under Kadambas even in 500 BC, as the powerful Alupa pirates were controlling the Ujjabi region and the land just above the Chera Nadu. In the northern side near Goa and below, Sapara kings were ruling during 500 BC. Now let us look at the kings in Egypt. The pharaohs of Egypt and Chera Nadu appear in the same timeline of around 3000 BC. Dynasty 0 kings of Egypt were Iri, Hor, and Ka. Narmer was Ka's son and the Dynasty 1 pharaoh. It is possible that the above kings or their forefathers during 3200 BC to 3100 BC came on the ships for spice trade or otherwise to Egypt from Kerala. Cheras gave a boost of war technology, bow and arrow, and men to Narmer, who used this extra energy and technology to subdue the Lower Egypt fighters that helped to unite the upper and lower parts of Egypt to pronounce Narmer as Sree Turu or the Fist Pharaoh. Aliya Santana c. 3020 BCE, the first Chola/Chera king in South India. Narmer, c. 3100 BCE, the first pharaoh of Egypt. Iri and Iri sounds similar. First dynasty pharaohs used in their crowns bow and arrow insignia of Chera kings. Pharaoh Khafre, Greek Chepharon, was the fourth ruler of the fourth dynasty during 2558 to 2532 BCE. He constructed the second largest pyramid at Giza and commissioning the Great Sphinx. Dynastic motif on the side of Khafre's throne with portion highlighted in red to show similarity to Chera insignia. The ruling dynasty of Egypt was called Sree Turu, with the F36 hieroglyph interpreted as union and the phrase Sree Turu to mean unification of the two lands. Interestingly, pharaohs who usurped the throne gave themselves this title. Narmer, the first pharaoh of dynastic Egypt, around 3000 BCE, Mentuhotep Roman II after conquering petty chieftains and taking over the throne around 2008 BCE, Sobhotep Roman II after starting a new dynastic line around 1803 BCE. Smira equals Chera Turu equals Thuru. There are also other proofs like the presence of Ay administrators and even an Ay pharaoh when there was no heir to Tutankhamun. The Ay people and an Ay kingdom were there with the Cheras in Kerala, and the Ay people always helped the Cheras and might have gone in the ship to Egypt along with the initial Chera kings. The latest proof was the Tamil Brahmi writings in Egypt's Valley of Kings graves with the name Sigai Kotran. The classic triad of the Cheras, Cholas, and Pandyas was establishing its territorial roots across the fertile plains of Tamilakam.
But a distinct, fiercely independent branch of this royal house, the high-status Chanans, whom we know today as the Nadars, looked away from the agricultural interior. They looked westward, toward the vast, unpredictable expanses of the Arabian Sea. Proof from Father Harris. This term, in due course, had become popular as Phoenicians. History reveals that these people were responsible for the making up of the Hittites' empire. In Egypt they established a ruling dynasty called Merocara dynasty in 2250 BC. These facts are endorsed by the works of Father Harris, S.J., also. Another branch of the Palmyra-based people, Tati Tapers, had established in 2220 BC, at Goa, a city called Chandorapuri, Chandrapur. Was Tamil Brahmi script found in Kiladi in 600 BC? Was it developed in Egypt and not in Tamil Nadu? The answer is yes. வணக்கம், என் பெயர் டாக்டர் ஜி சவுந்தரபாண்டியன். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, வெள்ளவர்கள் நாடார்கள் எகிப்து மற்றும் தமிழ்நாடு கேரளத்தின் முதல் மன்னர்களா? What is the story of Sanskrit language that sounds like Tamil but had no scripts of its own? The Alamo-Dravidian connection. Before the see in the example given, the Ashoka Brahmi of 300 BC was a duplicate of pure Tamil Brahmi of 600 BC but with lots of distortion in the way of writing the characters and in omitting some Tamil specific characters. Nadars, rulers of Egypt, Phoenicia and Goa. ஃபாதர் ஹெராஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஃபீனிஷியன்ஸும் எஜிப்டியன் ஃபரோஸும் நாடார்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவங்க டோடி டேப்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாரு, தமிழ்காரங்கன்னு சொல்கிறாரு. கிமு 2220 அது எந்த சமயம்னா, அங்கே அந்த மெரிக்காரா அப்படிங்கிற ஃபரோ அரசர் இருக்கிற சமயத்தில், கிட்டத்தட்ட அந்த சமயத்தில் அவங்க எகிப்து அரசர்கள் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க இங்கே தமிழ்நாட்டில் உள்ள நாடார்களும் சேர்ந்து கோவாவில் சந்தோர்பூரி அப்படின்னு ஒரு ஊரை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க, பிளான் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதை சிட்டி ஆஃப் நாடார்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. கோவாவில் திருச்சேரா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த எகிப்திய வம்சத்தை, அரச வம்சத்தை உண்டாக்குனது இந்த ஃபரோஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதை முதல் ஃபரோ அரசர் உண்டாக்குனது ஒரு சேரர். அவங்க வில்லவர்கள் அல்லது நாடார்கள். After landing in Egypt, they developed Egypt and built pyramids, etc. The language used initially was Tamil, and the pictorial Tamil script was hieroglyphs, Ayyarkilipu. Egyptian kings and Chera kings of Kerala later had reconnected and had trade, mining of coins, etc. They formed an absolute, high-level strategic alliance with a group the ancient texts call the Yavanas. In 2250 BC, long before the city of Rome was even a thought, the term Yavana did not describe Italian soldiers or classical Greek philosophers. It described the premier maritime professionals of the Bronze Age, highly trained navigators, shipmasters, master engineers, and master metallurgists hailing from the Old Kingdom of Egypt, the Minoan civilization of Crete, and the early maritime networks of the Aegean Sea. These Yavanas were not marauders or crude pirates. They were a highly disciplined, elite technical class who arrived on the Indian coast as the decent staff of massive international trade fleets. Because they were complete outsiders with no local political ties, King Nanan hired them to serve the most sensitive function in his new kingdom, as his personal palace guards and elite security detail.
They were the original Secret Service of the Western Corridor. This fusion of the royal Channon, Nadar bloodline with the elite Yavana maritime staff triggered an immediate technological revolution. The Yavanas brought with them the highly guarded secrets of Mediterranean stone master technology, specifically the art of interlocking, mortarless, dry stone masonry. This was the exact same structural engineering used to construct the massive foundations of the Egyptian Old Kingdom pyramids and the complex subterranean drainage channels of Minoan palaces. King Nanan did not use this technology to build vanity monuments. He used it to secure his wealth. At Chandrapur, the Yavana engineers constructed the first heavily fortified, interlocking stone vaults designed to house the kingdom's immense resource reserves. But this was only the beginning. As Nanan's alliance consolidated its grip on the coastline, this advanced stone cutting and building technology began a deliberate southward migration. It moved down the western corridor, passing through the rugged coastal strips of what would become Tulu Nadu, and anchoring itself permanently in the deep south at Tiruvananthapuram. Here, the stone masters laid the massive, indestructible subterranean foundations of what would eventually become the Sree Padmanabhaswamy Temple. Simultaneously, the technology branched eastward, anchoring the inland spiritual core of the Pandyas at the foundational site of the Meenakshi Amman Temple in Madurai. The western corridor was now locked in stone. A continuous line of defensive, architectural sanctuaries stretched from Goa to Kerala, built by a unified guild of engineers to protect the world's most valuable monopoly, the global spice and gold trade. They also made the Edakkal fort in Edakkal to store more gold and to train soldiers. Padmanabhaswamy Temple might have been built around 2250 BC when Phoenicians visited Goa to build Shandur Puri city for the Nadars. By 2500 BCE, the Malabar coast was exploding with wealth. Teakwood from India built the palaces of pharaohs, and Egyptian gold flowed back into Chera vaults. Was the Padmanabhaswamy Temple actually designed by Egyptian architects? Building construction pharaohs Pepi I and Meronrai needed a fortress to protect their massive gold wealth at the source by using their trade links with Phoenicians who were trading with Kerala also. This wasn't just a temple, it was the world's first high-security vault, built with the same stone technology as the Great Pyramids. Look at the door of Vault B, that Kali head with the hanging tongue? That's the ancient protector Kotravai. And those snakes encircling humans? It's a 4,500-year-old warning. This gold belongs to the gods. One blueprint, one timeline, one shared destiny. What else are they hiding? Part 2. The White Nadar Mixer and the Birth of Tulu, 2230 BC to 1500 BC. In the year 2230 BC, this strategic partnership between King Nanan's royal Channan line and the Yavana maritime elite transitioned from a political treaty into a deep biological and cultural reality. To permanently cement this global alliance, King Nanan took a step that would redefine the genetic and linguistic landscape of Western India for the next 4,000 years. He married a Yavana bride, a high-status white woman from the Mediterranean maritime aristocracy. This historic marriage was not an isolated incident, it set a precedent across the ruling elite of the breakaway kingdom. Royal Channan protectors and Yavana naval families intermarried, creating a highly distinct, western-shifted genetic anomaly along the coastal strip. This is the true historical origin of the striking physical traits found across the traditional aristocracies of this corridor, the fair complexions, distinct facial structures, and occasional light eyes that earned them the historical description of the white Nadars and the fair-skinned warrior elites of the coast. As these hybrid families consolidated their presence, they required a secure, permanent home base. They found it in the isolated, lagoon-rich coastal ecosystem of Tulu Nadu, centered around modern-day Udupi and Mangaluru. Hemmed in by the impassable walls of the Western Ghats to the east and the Arabian Sea to the west, this region became a natural incubator for a highly unique society. The first major output of this cultural incubator was a revolutionary linguistic development. When you mix a ruling class of ancient Tamil-speaking royalty with an elite crew of Mediterranean Yavana mariners, their spoken languages cannot remain separate. They entered a linguistic mixer. The structural core, grammar, and vocabulary of archaic spoken Tamil fused with the phonetic structures, unique consonant shifts, and seafaring terminology of archaic spoken Greek and Egyptian. The output of this fusion was the Tulu language. Tulu is not, as some mistaken historians have claimed, a crude or broken dialect of Tamil. It is an independent, ancient Sea Tamil code, a hybrid language forged in the coastal manners and ships of the Western Corridor.
Tulu language is broken Tamil plus broken Greek. Because it branched off independently in 2230 BC, Tulu preserves complex grammatical genders, archaic verb conjugations, and unique phonetic patterns that modern Tamil and Kannada lost millennia ago. It was a language designed to be spoken by a maritime warrior elite, keeping their communications completely unintelligible to the inland empires of the Cholas or the Pandyas of the east. This unique cultural synthesis manifested directly in the architecture of the region. The hybrid elite began constructing their ancestral seats, the legendary Bunt Gadu houses. To this day, a traditional Gadu manor is an architectural anomaly in South India. If you look at its blueprint, it does not follow the standard layout of inland Dravidian homes. Instead, it mirrors the structural logic of a Minoan or Roman Mediterranean villa. At the absolute center of every Gadu house sits the thati, a square, open-air central courtyard designed to collect rainwater and provide ventilation. This is the exact structural equivalent of the Roman atrium. Surrounding this courtyard are massive, deep-set verandas supported by heavy, beautifully carved wooden pillars, mirroring the Mediterranean peristyle colonnades. These manors were built as self-contained, heavily fortified feudal estates, featuring massive granaries designed to hold immense agricultural wealth. Crucially, this maritime lifestyle gave birth to the unique system of Aliya Santana, the traditional matrilineal law of inheritance followed by the Tulu elite. Because the men of this Yavana mixed warrior class were frequently away at sea for months or years at a time, either commanding trade fleets, managing coastal checkpoints, or serving as palace guards, they could not act as stable, permanent administrators of the land. Therefore, the entire legal and social structure shifted: inheritance, property, rights, and dynastic lineage passed down exclusively through the female line. The woman became the permanent anchor of the Gadu manor, while the men operated as the mobile, lethal arm of the state. By 1500 BC, this incubator had successfully produced the structural social tiers of Tulu Nadu. At the base of the military hierarchy stood the Bunts, the elite, highly trained soldier class who managed the land and enforced coastal security. At the political summit stood the twin royal branches of the same bloodline, the Alupa kings on the coast, and the Kadamba kings guarding the inland hills. Part 3, 1300 BC Pandya Queen. To understand how this society operated on a geopolitical scale, we must examine the map of India as it existed in 500 BC. This ancient map reveals a highly calculated tripartite division of the west coast. In the far north, centered around modern Mumbai and Goa, sat the kingdom of Sapara, the ancient gateway for maritime traders entering the subcontinent. Directly below Sapara, guarding the rugged interior hills of the Sahyadri range, sat the Kadamba country, with its heavily fortified capital at Banavasi. But squeezed right between the inland Kadambas and the southern Chera kingdom of Kerala sat a highly distinct, strategic coastal territory, the Alupa country. On ancient trade routes and external mariner maps, this strip of land carried a fierce, legendary warning: here be pirates. This brings us to a major historical clarification. The Alupas were not random, lawless criminals raiding ships for petty loot. They were a sophisticated, state-level thalassocracy, a sea-ruling power that weaponized maritime interception as a core geopolitical strategy. Who ruled the Tulu Nadu from 1300 BC to 100 C? It is not Cheras or Kadambas by Pandyas. Before 1300 BC, some Pandya king who had mixed with Kannars or Yadavas went north to Mathura and ruled the Yadava country. He had one daughter named Pandya. The place, Mathura, was not appearing to be safe due to invasions from north and west. The king decided to go back from Mathura to Madurai. There was an exodus of Pandya queen along with her elephants and troops who had a battle with the west coast pirates around Mumbai. She subdued the pirates and made a treaty and moved down to the Ujjayi region and settled there in the Tulu Nadu. It is possible that in 1400 BC, the Pandya kings were given the Tulu Nadu region between Chera Nadu and Kadamba Nadu, either donated by the Cheras or Pandyas occupied that land after a war to enable them to do international export of items from Korkai, Madurai and Kongustem, stones, pearls, spices and gold. The Alupas used this combined naval strength to enforce a strict pirate tax on the global spice highway. Every single trade vessel originating from Egypt, Rome, or Mesopotamia that wanted to access the lucrative pepper and ginger ports of the Chera kingdom had to pass through Alupa waters. If a ship refused to pay the mandatory tribute,
The Alupa fleets manned by the fierce warrior ancestors of the Bunts would intercept and raid them. The Alupas were the maritime shield of the western corridor. By 500 BC, the Alupa pirate country had won lands of Ujibi west coast to Vijayanagaram and the east coast, and also had land connectivity to Tulu Nadu and Madurai. Up to 78 CE there were marriages between the Alupa Pandyas and the Madurai Pandyas. They also minted gold coins with the twin fish logo of the Pandyas. 300 BC to 200 CE, first time, the Alupa territory appears in formal written international geographies. The era of the Aoi/Alva rulers 300 BC to 100 BC, mentioned indirectly by Greek ethnographers like Megasthenes. The Alaquara ruler 130 CE, the famous Greco-Egyptian geographer Ptolemy explicitly logs the Alupa kingdom in his maps, calling the territory Alaquara, a Greek phonetic rendering of Alvaketa. The specific sovereign ruling during Ptolemy's documentation remains unnamed in Western records but is catalogued as the Lord of the Alvas. The king of the Matasiri trade guilds 150 to 200 CE. Early Chaluva folklore identifies localized chiefs forming trade pacts with Roman merchant vessels exporting spices and beryl. 200 BCE, the Sangam defense era, the expansion of the Chanan Kasu or Sonar Cache. Facing initial multi-directional pressure from expanding northern tribes, the Alupa Pandyas begin funneling massive, melted gold blocks into the secure subterranean vault of Tiruvananthapuram Volta. Butala Pandya 77 AD. His uncle named Deva Pandya was the ruler of pirate country, when certain important cargo with a newly built naval fleet was set out to sea. King of the demons, Kundadara, demanded sacrifice of the king's son if he wanted any protection of the valuable cargo that was sea-bound. The king's wife refused to part with any of her 7 sons, and Deva Pandya was distraught. The king's sister Satyavati married to Veer Pandya, prince of Madurai, finding her brother lonely and dejected, offered her own son Jaya Pandya for the sacrifice. The demon Kundadara was impressed with this sacrifice. He not only spared the young boy's life but also bestowed upon him the kingdom. The demon also gave the name Butala Pandya on the brave young man and sat him on a throne. Later the Kadambas rise and by 420 CE captures Chera, Chola, Pandya kingdoms. The Chera and Pandya king families flee to the Alupa land of Ujibi forests for hiding. Part 4. To trade seamlessly with Mediterranean empires, the Alupas needed a currency that international merchants could trust implicitly. While the inland Indian kingdoms were still utilizing crude, punch-marked silver coins, the Alupa kings began issuing magnificent, pure gold coins known as Gadianas or pagodas. These coins were produced using highly advanced double-sided dice-striking machines, a technology that was completely foreign to mainland India but standard in the mints of the Roman and Hellenistic Greek worlds. The Alupas had either directly captured these sophisticated minting dies from intercepted Yavana vessels or had them manufactured by the resident Yavana master metallurgists living in their coastal manors. The design of this currency was a masterstroke of sovereign identity. The obverse of the coin was boldly struck with the Alupa royal emblem, the double fish, framed by a sacred umbrella. The reverse carried the proud dynastic title Sree Pandya Dhananjaya, a direct declaration of their ancient Pandyan lineage. But the most shocking evidence lies in their metrology. When you place an Alupa gold coin or an ancient coastal Chanan Kasu Sanar cash on a precise balance, its weight does not align with traditional North Indian standards. Instead, it matches the exact weight of the Mediterranean Greek drachma and the Roman obol standards, fluctuating precisely between 3.4 and 4.2 grams. This was a currency designed for global arbitrage. A merchant from Alexandria or Rome could land at the port of Barker or Mangaluru, accept an Alupa doublefish coin, and know its exact value based on the international price of gold. However, as the Alupas dominated the sea, a major political shift occurred inland at Banavasi around 345 CE. Sangam time events with Kadambas with pirates, the war against the pirate Kadambas c. 1st century CE. In Sangam era geography, the Kadambas were not yet the inland imperial rulers of Banavasi. Instead, they were an island-based pirate clan Munir Tiruthi operating out of the Arabian Sea near the Konkan/Goa/North Kanara coast.
They routinely ambushed international merchant vessels traveling to the wealthy Chera ports like Muziris. King in command, Imavaraman Nedum Cheralithan celebrated in the second 10 of Padirapatu. The sea invasion. Nedum Cheralithan launched a massive, coordinated naval counteroffensive into the deep sea. He crossed the ocean waters, cornered the pirate fleet, and successfully stormed their fortified island stronghold. Destruction of the totem. To completely break the sovereign morale of the pirates, the Chera king uprooted their sacred Kadambu fringe-flowered guardian tree Kadi Maram. He used its massive trunk to fashion war drums for the Chera army. The Yavana component, allied with or shielding these pirates, were foreign maritime navigators, termed Yavanas, Greco-Roman sailors. Nedum Cheralithan captured them, punished them by pouring hot ghee on their heads, tied their hands behind their backs, and seized their precious cargo of diamonds and gold vessels as ransom. Phase 2, the First War against Nanan of Eshmalai C. 1st, 2nd century CE. Nanan was a powerful, wealthy chieftain who ruled Eshmalai Mount Ali in modern-day Kannanur/Malabar coast and the Pujanadu territory. He was notorious in Sangam literature for his cruelty, famously executing a young girl for accidentally eating a mango from his royal orchard. King in command, Kalangakaninarmudi Mudi Cheral celebrated in the 4th 10 of Padirapatu. The initial setback. Nanan's brilliant military commander, Nimali, clashed with the Chera vanguard forces at the Battle of Pashai, dealing a severe blow to the Chera allies. The Vakai Parampura retaliation, gathering a massive land force, Narmudi Cheral pushed deep into Nanan's domain. The two armies clashed in a fierce showdown at the Battle of Vakai Parampuri. The outcome, the Chera king decisively defeated and killed Nanan on the battlefield. He stripped Eshmalai of its riches, confiscated Nanan's royal emblems, and officially annexed the strategic territory of Pujanadu into the Chera Empire. Phase 3. Phase 3, the Second Kadamba Rebellion and Global Purge c. 2nd century CE. Decades after their initial defeat, remnants of the coastal Kadambas reorganized their pirate networks, forming an under-the-table alliance with disgruntled foreign traders to disrupt western shipping lanes. King in command, Kadal Perkadia Sengatuvan the Red Chera, celebrated in the 5th 10 of Padirapatu and the epic Silapatakaran. The Battle of Idambil, Sengatuvan first intercepted the rebellious Kadamba land forces at Idambil and Vielar, scattering their defenses. The surviving warriors retreated to the coastal fortress of Kadukor, which Sengatuvan systematically dismantled. The final ocean cleanup, the remaining Kadambas fled to their ships, mounting a desperate sea-borne assault alongside their foreign mercenary allies. Sengatuvan launched his Grand Royal Navy into the Arabian Sea. The outcome, the Chera fleet completely vaporized the enemy armada. This crushing victory earned him the historic title Kadal Perkadia, he who drove back the Sea-Sash Navy. This established absolute, undisputed Chera naval hegemony over the western trade routes. The cleaning up of the pirates of the south part of Alupa had, along with Kadambas by the Chera kings up to 200 CE as per the Sangam literature, made it easy for the Kadambas from north to enter Kerala around 420 CE and win Cheras and then Pandyas and Cholas. தமிழ்நாட்டின் மூவேந்தர்களை கொன்றது யார்? குப்தாவா, கடம்பாவா, முத்தரையரா, கல்லரா, நாயரா, பண்டா, மறவரா, பறையரா, பல்லரா, கொங்கு வேளாளரா, துளுவ வேளாளரா, நம்பூதிரி பிராமணரா? இந்த வீடியோவை முழுதும் பாருங்கள். இவங்க ஒரு வகையில் எப்படியாவது எல்லாருமே இதில் சம்மந்தப்பட்டிருப்பாங்க. 3 தமிழ் மன்னர்களையும் கொல்றது ஒரு எளிதான காரியம் கிடையாது. அதுக்கு நிறைய சக்தி வேணும். அந்த சக்தி இந்த கும்பலுக்கு எப்படி கிடைச்சது? கடம்ப ராணியின் மகள் மூலம் குப்த பேரரசின் கருவூலம். இந்த கும்பல் கேரளா கொள்ளையடித்து அங்கே இருந்த தங்கத்தை அவங்க உபயோகப்படுத்தியிருக்கலாம், இல்லை ரெண்டுமே உபயோகப்படுத்தியிருப்பாங்க. கடம்பா குடும்பம் 3 ராஜாக்களுக்கு 3 மகள்களை மணந்து மொத்த இந்தியாவையும் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறது. 3 தமிழ் மன்னர்களை கொல்ல அவர்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய சக்தி இது. கிபி 300, அதாவது சங்க காலத்து சமயத்தில் உள்ள மேப்பு பார்த்திங்கன்னா, சவுத் இந்தியாவில் மேப்பு லெஃப்ட் சைடில் கொடுத்துருக்குற பாருங்க. அதில் சேர, சோழ, பாண்டியர்கள் இருக்கிறாங்க. அதில் ஒரு ஏவைன்னு ஒன்று போட்டிருக்கு பாருங்கள். ஆய்னா கோனார் கண்ட்ரி. கோனார் கண்ட்ரி நாகர்கோயிலேருந்து விருதுநகர் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ ஏரியா போட்டு வச்சுருக்கு.
இந்த கோனார் கண்ட்ரி வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து சேர நாட்டோட தான் சேர்க்கணும். ஏன்னா இது சேர நாட்டு அரசனுக்கும் இந்த கோனார் கிங் கட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ இவங்க எப்போயுமே வந்து ஒரு பஃபர் மாதிரி இருப்பாங்க. எப்போயுமே சேர நாடும் பாண்டி நாடும் சண்டை போடுவாங்க. இப்போ இவங்க நடுவில் இருக்கிறதுனால சண்டை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதனால் இருக்குது. ஸோ சேர சோழ பாண்டியர்கள் அந்த காலத்தில் இருக்கிறாங்க. இந்த மூவேந்தர்களுக்கும் ஆபத்து எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னா கிபி 375. அந்த சமயத்தில் குப்தா பேரரசு வந்து நம்ம சவுத் வரைக்கும் வந்து காஞ்சிபுரத்தை வரைக்கும் பிடிச்சிருக்கிறாங்க குப்தா பேரரசு. அதுதான் இவங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி ரிஸ்க்கு என்னன்னு பார்ப்போம். இந்த மேப்பில் பார்த்திங்கன்னா வாடாமல்லி கலரில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த மேப்பு பார்ட் வந்து முன்னால் உள்ள சேர சோழ பாண்டிய அரசர்களுடைய இடம். அதை வந்து இப்போ களப்பிரர்கள் அப்படின்னு யாரோ ஆட்சி செய்கிறதா போட்டிருக்கு. யார் இந்த களப்பிரர்? வரலாற்றில் ஒழுங்காக பதில் இல்லாமல் இருக்குது. நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த களப்பிரர் யாருன்னு பார்ப்போம். வலது பக்கம் சிவப்பு கடலில் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து பல்லவ பேரரசு. பல்லவ பேரரசுனால் இப்போ உள்ள வன்னியர்கள் இருக்காங்கள்ல, அவங்க ஆட்சி செஞ்சிட்ருக்காங்க. இந்த சேர சோழ பாண்டியர்களை கொன்னுட்டு இந்த களப்பிரர்கள் எப்போ ஆட்சி ஆரம்பித்தாங்க, இதுக்கும் வந்து பதில் வரலாற்றில் இல்லாமல் இருக்குது. என்னோடய ஆராய்ச்சிப்படி கிபி 415 420 இது வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். அதை வந்து நம்ம டார்க் ஏஜ் இல்லை இருண்ட காலம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இருண்ட காலம் எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னா 415 கிட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு. கிபி 350 காஞ்சிபுரத்தில் சமுத்திரகுப்தர் பல்லவ மன்னர் வன்னியர் விஷ்ணுகோபனை தோற்கடித்தார். சமுத்திரகுப்தர் திருப்பதிக்கு தெற்கே உள்ள காடுகளிலிருந்து வந்த புள்ளியின் வழித்தோன்றல்கள் களப்பிரர்களின் ஆதரவை பயன்படுத்தி இருக்கலாம். வன்னியர்கள் தங்கள் நாட்டை வடக்கு பக்கத்திலிருந்து தலைநகரம் இல்லாமல் நடத்துகிறார்கள். இது காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பறையர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது. தலகுண்டாவைச் சேர்ந்த பிராமணரான மயூரசர்மா வேத படிப்பை முடிக்க காஞ்சிபுரத்திற்கு பயணம் செய்தார். அவமானம் அங்கு இருந்தபோது அவர் ஒரு கடுமையான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் அல்லது பல்லவ காவலர் குதிரை வீரரால் அவமானப்படுத்தப்பட்டார். சபதம். இந்த அனுபவத்தாலும் ஷத்திரிய சக்தியின் ஆதிக்கத்தாலும் கோபமடைந்த மயூரசர்மா தனது புரோகித வாழ்க்கையை துறந்து அவமானத்திற்கு பழிவாங்க வாளை எடுத்தார். இராணுவ எழுச்சி. அவர் ஸ்ரீபர்வதத்தின் நவீன ஸ்ரீசைலம் அடர்ந்த காடுகளுக்கு பின்வாங்கினார். அங்கு அவர் உள்ளூர் வன பழங்குடியினரை திரட்டி பல்லவ எல்லை காவலர்களை தோற்கடிக்கும் ஒரு வலிமையான படையை அமைத்தார். மயூர சர்மா பற்றி பார்த்தோம். இவர் வந்து ஒரு பிராமணராக இருந்து அப்புறம் வந்து வாழை கையிலேந்தி அவர் ஒரு சத்திரியராக ஆகிறாரு. ஃபஸ்ட்டாக காஞ்சிபுரத்தை பிடிக்கிறாரு. காஞ்சிபுரத்தை பிடிச்சதுக்கப்புறம் வேறையும் இடங்களை பிடிக்கிறாரு. அவர் சொந்த ஊர் வந்து கர்நாடகாவில் அந்த பனவாசி அப்படிங்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில். பனவாசியிலேருந்து காஞ்சிபுரம் ரொம்ப தூரம். அப்போ காஞ்சிபுரத்தை இவர் பிடிச்சதுனால அங்கே யாரையாவது ஒரு மேனேஜரை வச்சு தான் அதை பார்க்க முடியும் காஞ்சிபுரத்தை. அப்போ மேனேஜர் யாரை வைக்கலன்னா இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண கொரில்லா வரல ஹெல்ப் பண்ண யாராவது வச்சுருக்கலாம். அது வந்து ஒரு கலப்பரராக இல்லை முத்தேரராக இருந்திருக்கலாம். இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கும் பனவாசிக்கும் நடுவில் ரொம்ப தூரம். அது வந்து பெங்களூர் வழியெல்லாம் ரூட் இருக்குது. பெங்களூர் பக்கத்தில் கோலார்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அந்த கோலார் ஊரில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம இபிஎஸ் இருக்கார்ல, அவங்க ஜாதியை சேர்ந்த ஆளுங்க நிறையா பேர் அங்கே இருக்காங்க. அந்த அந்த கண்ட்ரிக்கு பேர் வந்து வெஸ்டர்ன் கங்கான்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அவர் பனவாசிலேருந்து அந்த வெஸ்டர்ன் கங்கை தாண்டி தான் அவர் காஞ்சிபுரத்துக்கு வரணும். அடுத்த 75 ஆண்டுகளில் அவரது கொள்ளுப்பேரன் காக்குஸ்தவர்மா முழு இந்தியாவையும் கட்டுப்படுத்தப் போகிறார். இப்போ நான் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, கிபி 390 முதல் 415 வரை ஆட்சி செய்தவர் வந்து பகீரதவர்மன். இவர் வந்து அந்த மயூர சர்மாவின் பேரன், அந்த கடம்பா பேரரசில் உள்ள ஒரு அரசர். அவருக்கு ஒரு மகன் இருந்தார். அவருக்கு பேர் வந்து காக்குஸ்தவர்மன். அவருடைய ஆட்சி காலம் வந்து 455 470 வரைக்கும்.
அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அவருக்கு வந்து 3 மகள்கள் இருந்தாங்க. 3 மகள்களும் ரொம்ப அழகாக வெள்ளையாக இருந்தாங்க. அப்போ நிறைய அரசர்கள் வந்து கல்யாணத்துக்கு வருவாங்க இல்லையா? அப்போ அவர் என்ன பண்ணாருன்னா 3 பேரரசர்களுக்கு ஒவ்வொரு மகளையும் கட்டி கொடுத்துட்டாரு. யார் யார் அவங்க? வாக்கடக்க வம்சம், இது ஒரு பெரிய கண்ட்ரி. அந்த கண்ட்ரியில் அஜித பட்டாரிகா அப்படிங்கிற அவர் மகளை அங்கே உள்ள இளவரசருக்கு கல்யாணம் செஞ்சு கொடுத்தாரு. இன்னொரு மகளை வந்து குப்த பேரரசில் உள்ள இளவரசருக்கு, ஸ்கந்தகுப்தான்னு ஒரு இளவரசர், அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாரு. இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் இபிஎஸ் குரூப்புக்குள்ளே அவங்க கண்ட்ரி ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா, வெஸ்டர்ன் கங்கா. அந்த வெஸ்டர்ன் கங்காவில் உள்ள ஒரு அரசருக்கு இன்னொரு மகளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாரு. அப்போ 3 பேரரசர்களுக்கு 3 மகளை ராணி ஆக்கி விட்டார். இந்த 3 பேரரசையும் சேர்த்தா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் நிறைய பகுதிகள் வந்து அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்குது. இப்போ இவர் வேறு வந்து தமிழ்நாட்டை எல்லாத்தையும் பிடிச்சாருன்னா முழு இந்தியாவும் இந்த காகுஸ்தவர்மா ஃபேமிலிக்கு கண்ட்ரோலில் வந்துடும். கடம்ப மன்னன் காகுஸ்தவர்மா 3 தமிழ் மன்னர்களையும் கொன்று ஒரு களப்பிரரை ஆட்சி செய்ய நியமிக்கிறான். கடம்ப குடும்பம் எப்போது 3 தமிழ் மன்னர்களையும் தாக்கியது? இது நான் முன்னால் சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட கிபி 420வது வருஷத்தில் அந்த குப்த இளவரசருக்கு இவங்க மகளை கல்யாணம் கட்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நடந்திருக்கோம். அவங்க எப்படி இவங்களை தமிழ் மன்னர்களை பிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு அவங்க சேர நாட்டை தான் தாக்க வேண்டியிருக்கோம். ஏன்னா அதுதான் அவங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. சேர நாடு வந்து 2 பக்கம் இருக்குது. கேரளாவுக்கு கடலை ஒட்டி இருக்குது, கொஞ்சம் இடம் கரூர் பக்கமும் இருக்குது. அதுக்கு 2க்கு நடுவில் வந்து மலை இருக்குது. அதில் பாலக்காடு கேப்புன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு சின்ன இடம். அது வழியாக தான் கேரளா சைட்லேருந்து தமிழ்நாடு சைடுக்கு வர முடியும், கரூருக்கு வரணும்னா. அப்போ இவங்க சேர அரசனை தாக்கணும்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம். இந்த சமயத்தில் கடம்ப மன்னர்கிட்ட வந்து அவங்களுடைய ஆர்மியில் பண்ட் அப்படிங்கிற சோல்ஜர்ஸும் வடக்க இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட நாயர்களும் இருந்தாங்க. இப்போ இவங்களை வந்து பனவாசியிலிருந்து உடுப்பி வெளியே வந்து கடலோரத்துலேயே வந்து கேரளாக்குள்ளே எல்லைக்குள்ளே நுழைஞ்சு உள்ளே வரணும். உள்ளே வந்து பட் அவங்க கரூரை பிடிக்கணுன்னா பாலக்காடு கேப் வழியாக தான் கரூருக்கு வர முடியும். மயூர சர்மாவுக்கு முப்பாட்டங்கள் இருக்காங்கல்ல, 2nd இல்லை 3rd செஞ்சுரியில் அவங்க கடம்பூஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கடம்பூஸ் வந்து ட்ரைபல்ஸ். அவங்க அந்நேரம் உடுப்பியில் வந்து வெள்ளைக்கார கடல் கொள்ளையர்கள் தங்கியிருந்திருக்காங்க. அந்த கடல் கொள்ளையர்களுடைய கப்பலை எடுத்துக்கிட்டு இந்த கடம்பூசும் அந்த யவனாசுங்களும் சேர்ந்து சேர நாட்டை மேலே போர் தொடுக்க வந்திருக்கிறாங்க. அந்நேரம் வந்து சேர நாட்டில் வந்து செங்குட்டுவன் அரசனாக இருக்கார். ஆனால் சேரன் செங்குட்டுவன் வந்து இவங்க அந்த கடல் கொள்ளையர் கப்பல் வந்து இல்லையா, அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அழிச்சிட்டாரு. அந்த கப்பலையும் அழித்து, அந்த கப்பல் வந்து எங்கேருந்து வந்ததுன்னா இப்போ உள்ள கிட்டூர் போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கிட்டூர் போர்ட்டுக்கு உள்ள ஆளுங்களையும் இவங்க போய் சண்டை போட்டு அவங்களையும் அழிச்சிருக்கிறாரு. யார்? சேரன் செங்குட்டுவன். இது வந்து பழைய கதை. சேரநாடு, கரூர் வந்து அதுக்கு தலைநகர். அதுக்கு மேலே கடம்பர்களால் பல முனை தாக்குதல். நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் பார்த்தோம். அந்த மயூர சர்மா டைம்லேயே அவங்க வந்து காஞ்சிபுரத்தை பிடிச்சி வச்சுருக்கிறாங்க. காஞ்சிபுரத்தில் வந்து ஒரு கல்லர் இல்லைன்னா முத்தரையரை வந்து இன்சார்ஜாக போட்டிருக்காரு. அப்போ அந்த காஞ்சிபுரத்துலேருந்து அந்த முத்தரையரும் அந்நேரம் அந்த முத்தரையர் பெயர் வந்து சேந்தன் கூற்றான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளாக கிழக்கு பக்கத்திலிருந்து, அதை காஞ்சிபுரத்து சைட்லேருந்து கல்லர்ஸும், காஞ்சிபுரத்தில் வந்து பறையர் இருக்காங்க, அவங்க வர்றாங்க. மெயின்
கடம்ப அரசு எங்கே இருக்காங்க? பனவாசியில் இருக்காங்க, கர்நாடகாவில். பனவாசியிலிருந்து அவங்க ட்ரூப்ஸ் வந்து பண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க அந்த வீரர்கள் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த வீரர்கள். அவங்க கூட நாயர் படையும் இருக்குது. அப்போ பனவாசியிலிருந்து இந்த பண்ட்டு, நாயர், இவங்க கடம்பா, அப்புறம் நம்பூதிரி பிராமின், துளுவ வேளாளர், இவங்க எல்லாம் பனவாசியிலிருந்து கரூருக்கு வந்து அட்டாக் பண்ணணும். அப்போ அவங்க அந்த கடலை ஒட்டி வந்த அந்த பாதையில் வந்துன்னா அவங்க பாலக்காடு பாஸில் மாட்டுவாங்க. பாலக்காடு பாஸில் அவங்க கிராஸ் பண்ணால் தான் கரூருக்கு வர முடியும். ஆனால் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்ன நல்லா இது இருக்குன்னா, அவங்க நிலம் வழியாகவும் இப்போ அவங்களால வர முடியும். எப்படின்னா பனவாசியிலேருந்து வெஸ்டர்ன் கங்கா வழியாக வந்து, வெஸ்டர்ன் கங்கா வந்து இப்போ அவங்களுக்கு சம்மந்தக்காராங்க. அப்போ வெஸ்டர்ன் கங்கா வழியாக வந்து வந்து கரூரை அட்டாக் பண்ணலாம். அப்போ அவங்க கடமை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, 2 பிரிவாக அங்கேருந்து வர்றாங்க பனவாசியிலேருந்து. ஒரு பிரிவு வந்து கடலோரமாக வர்றாங்க, ஒரு பிரிவு வந்து நிலம் வழியாக டைரெக்டாக வராங்க. அப்புறம் அந்த வெஸ்டர்ன் கங்காவில் உள்ள ஆளுங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்க இப்போ உள்ள கொங்கு கவுண்டர்ஸ், அவங்களும் இவங்க சண்டை போடுறதுக்கு, சேரங்கூட சண்டை போடுறதுக்கு உள்ளே வர்றாங்க. அப்போ பல முனையிலேருந்து அவங்க படைகள் வந்து சேரநாட்டை வந்து தாக்குது. அதனால் சேரனால் தாக்கு பிடிக்க முடியல, சேரன் தோற்று போயிட்டாரு. சேரநாட்டு வெற்றிக்கு பிறகு கடம்ப மன்னர் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அரசராக மாறுறாரு. ஏன்னா சேரநாட்டில் நிறைய தங்கம் இருக்குது, யானை படைகள் இருக்குது, குதிரை படைகள் இருக்குது, கப்பல் படை இருக்குது, அங்கே உள்ள ஆளுங்க இருக்காங்க, அங்கே உள்ள ஃபுல் வளம் அவருக்கு சக்தியாக கிடைக்கிது. யாருக்கு? கடம்பரசருக்கு. அப்போ கடம்பரசர் வந்து அடுத்து யாரை பிடிக்கணும்? அடுத்து மதுரையை பிடிக்கிறதுக்கு திட்டம் போடுறாங்க. மதுரை எப்படி பிடிச்சாங்கன்னு அடுத்து பார்ப்போம். மதுரைக்கு மேப்பை பாருங்கள். இப்போ மதுரையை பிடிக்கணும்னா பக்கத்தில் கரூர் வந்து பக்கத்தில் தான். கரூரில் வந்து வெற்றிகரமாக அவங்க படைகள் இருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், கடம்பா படைகள் வந்து 2 குரூப்பாக வந்தாங்க. ஒரு குரூப் வந்து அந்த பாலக்காடு பாஸ் வழியாக கரூருக்கு போயிருந்தாங்க, ஒரு குரூப் வந்து டைரெக்டாக கேரளாக்குள்ளேயே ஃபுல்லாக வந்து திருவனந்தபுரம் வரைக்கும் வந்திருக்காங்க. இப்போ இங்கே தெற்கு பாகத்தில் வந்து இங்கே அவங்களுக்கு வழியெலாம் தெரியாது, யாருக்கு? கடம்பக்காரங்களுக்கு. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அங்கே உள்ள லோக்கல் ஆளுங்களை வீரர்களை பயன்படுத்தணும். அப்போ லோக்கல் வீரர்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சேர நாட்டில் எந்த ஜாதி இருந்தது, எந்த ஜாதி ஆட்சி செய்தது, இலக்கியங்கள் இதுபடி சேரன் செங்குட்டுவன் வந்து ஒரு நாடார் இனத்தை சேர்ந்தவர். அதை எப்படி நான் ஆதாரம் கொடுக்கலான்னா, சேரன் செங்குட்டுவனுக்கு குலதெய்வம் இல்லை கோயில் வந்து பத்திரகாளியம்மன். இப்போ நீங்கள் மதுரைக்கு பக்கத்தில் விருதுநகர், சிவகாசி, சாத்தூர், ஏலாரமண்ணை, இங்கே உள்ள நாடாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து பத்திரகாளி கோயில் கும்பிடுறாங்க. பத்திரகாளி கோயில் பெரிய பெரிய கோயிலெலாம் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது சேர நாட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து நாடார்கள் இருக்காங்க. அப்போ நாடார் அல்லாத ஜாதி யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா பல்லர்கள் இருக்காங்க, மறவர்கள் இருக்காங்க. அப்போ இந்த பல்லர்களையும் மறவர்களையும் ஒரு துருப்புகளாக பயன்படுத்துகிறாங்க. கேரளாவிலேருந்து அவங்கள கொண்டு போனால் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன வழி இருக்குது? ஒரு வழி வந்து தேனிக்கு போகிற ஒரு வழி இருக்குது. அப்புறம் இன்னொரு வழி வந்து செங்கோட்டை வழியாக ஒரு வழி இருக்குது. அப்புறம் 3வது வழி வந்து இங்கே நாகர்கோவில் வந்து நாகர்கோவிலேருந்து வடக்க போகிற வழி இருக்குது. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த கேரளாவிலேருந்து உள்ள கடம்பா துருப்புகள், அவங்க கடம்பாஸ், பண்ட்டு, நாயர், துளுவ வேளாளர், கடம்பா, இவங்க எல்லாம் ஒரு குரூப் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்க கூட இப்போ வந்து பல்லர்கள், மறவர்கள் சேர்க்குறாங்க. அவங்க வந்து ஒரு குரூப் வந்து அது தேனி பக்கம் போகுது, ஒரு குரூப் வந்து செங்கோட்டை பக்கம் போகுது, ஒரு குரூப் வந்து நாகர்கோவிலேருந்து திருநெல்வேலி வரைக்கும் வருது, ஒரு குரூப் வந்து நாகர்கோவிலேருந்து தூத்துக்குடி வழியாக போய் காரைக்குடி வரைக்கும் போகிறாங்க. அப்போ மதுரையை சுற்றி இவங்க கடம்பா துருப்புகளை வந்து இறக்குறாங்க. இப்போ தேனியில் வந்து
இப்போ உள்ள ஓட்டு கணக்கெடுப்பு படி பார்த்தீங்கன்னா கல்லர்கள் தான் ரொம்ப மெஜாரிட்டியாக இருக்காங்க. கல்லர்கள் எப்படி மெஜாரிட்டி ஆனாங்கன்னா, கல்லர்கள் ஆக்சுவலாக வடக்கு இருந்து வந்தவங்க. வடக்கு அங்கே காஞ்சிபுரத்துலேயே நான் சொன்னேன் இல்லையா, காஞ்சிபுரத்தில் அந்த களப்பிரர்கள் வந்து இந்த கல்லர்கள் தான். அந்த கல்லரும் முத்தரையரும் ஒன்று. கல்லர், முத்தரையர், அம்பலக்காரர் இவங்கெல்லாம் ஒன்று. அப்போ அவங்க சீஃப் இருக்காங்கல்ல, கல்லர் சீஃபு எங்கேருந்து, காஞ்சிபுரத்துலேருந்து. அப்போ இப்போ இவங்க எல்லாம் இப்போ கரூரில் இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, வடக்க உள்ள எல்லா கல்லர்களையும் கொண்டு வந்து தேனியில் குமிக்கிறாங்க. அப்போ தேனியில் கல்லர்கள் இருக்காங்க. அது போக இங்கே கொஞ்சம் படைகள் வந்து கேரளாவிலேருந்தும் வருது தேனிக்கு. தெற்கே வந்து மறவரும் பல்லர் வந்து உள்ள இருக்கிறாங்க. இப்போ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து மதுரையை தாக்குனாங்கன்னா பாண்டிய அரசனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ பாண்டிய அரசனை பிடிச்சிடுறாங்க. பாண்டிய அரசை தோற்கடிக்கிறாங்க. கடைசியாக அடுத்து சோழ நாட்டை கைப்பற்றணும். பெரிய பேரரசான சேர பேரரசையும் பாண்டிய பேரரசையும் வீழ்த்ததுக்கப்புறம் சோழ பேரரசை வீழ்த்துறது கஷ்டம் கிடையாது. சோழர்கள் ஏற்கனவே வந்து பலவீனமாக இருக்காங்க. அவங்க ஏற்கனவே பல வருஷங்கள் சண்டை போட்டு வீக்காக இருக்காங்க. இந்த இதை எப்படி பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா, சோழ நாடு பிடிக்கிறது எப்படி பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ கடம்ப அரசன் வந்து 3 இடத்துல அவனுடைய தளங்கள் இருக்குது. ஒன்று காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது, ஒன்று இப்போ கரூரை பிடிச்சி அங்கே கரூரில் இருக்குது, ஒன்று இப்போ மதுரை பிடிச்சிருக்காங்க, மதுரையிலேருந்து இருக்குது. திருச்சி வந்து மதுரையிலேருந்து கிட்ட, கரூர்லேருந்து கிட்டத்தில் தான். இதை எந்த படைகள் முன்னெடுத்து செய்கிறாங்கன்னா, இப்போ உள்ள ஓட்டு கணக்கீடு படி பார்த்திங்கன்னா, உறையூர் திருச்சியில் முத்தரையரும் அம்பலக்காரங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்படின்னா இந்த முத்தரையர்கள் தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா, திருச்சியில் அவங்களுடைய வீரர்கள் வந்து குமிச்சு சோழர்களை பிடிச்சிருக்கிறாங்க. இதில் வந்து 2வது முத்தரையருடைய தளபதி, அவங்க கடம்ப அரசனுடைய 2வது தளபதி யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவன் பேர் அச்சுத கலப்பணன் அப்படிங்கிற ஆள். அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவர் கூலாக வந்து பூம்புகாரில் உட்காந்துக்கிறாரு. பூம்புகாரில் உட்காந்துட்டு தமிழ்நாடு முழுக்க உள்ள கடம்ப அரசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு. போர்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெற்ற பிறகு ஆரம்பகால கேரள பிராமண சமுதாயத்தின் அடித்தளத்தை அமைக்க கடம்ப மன்னர் 32 பாரம்பரிய நம்பூதிரி கிராமங்களை ஏற்பாடு செய்தார். நம்பூதாரி பிராமணர்களை கேரளாவிற்கு பொறுப்பாளராகவும் ஒரு முத்தரையர் தமிழ்நாட்டிற்கு பொறுப்பாளராகவும் நியமித்து கடம்பர்கள் மீண்டும் கர்நாடகாவிற்கு திரும்புகின்றனர். களப்பிரர் ஆட்சியின் தவறான செயல்கள். 1. சேர சோழ பாண்டியர்களை அகட்டி நம்பூதரி நாயர் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கேரளா சேர நாடு, முத்தரையர் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சோழ மற்றும் பாண்டிய நாடு ஆகியவற்றை நிறுவுதல். 2. நாடார்கள், கோனர்கள் மற்றும் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்களை இடம்பெயர்த்து அவர்களின் சொத்துக்களை புதிய படையெடுப்பாளர்களால் கொங்கு வேளாளர்கள், துளுவ வேளாளர்கள், பள்ளர்கள், பறையர்கள் மற்றும் முக்குலத்தோர் போன்றவர்கள் கைப்பற்றப்பட்டது. 3. தமிழ்நாட்டில் புத்த மதம் மற்றும் சமண மதத்தையும் கேரளாவில் பிராமணியத்தையும் அமல்படுத்துதல். சித்தர்களை கொல்தல். 4. மூவேந்தர்களை சிறையில் அடைத்தல், நில ஆவணங்களை மாற்றுதல் போன்ற காட்டுமிராண்டித்தனமான நடவடிக்கைகள், திருட்டுகள் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு இல்லாமை. கலியுகம். இந்த அழுத்தம் செட்டியார்கள் தங்கள் அசல் தாயகங்களிலிருந்து இப்போது செட்டிநாடு பிராந்தியத்தின் மையமாக இருக்கும் 96 அருகிலுள்ள கிராமங்களுக்கு இடம்பெயர வழிவகுத்தது. 5. துளு வேளாளர்கள், கொங்கு வேளாளர்கள், பள்ளர்கள், பறையர்கள் மற்றும் முக்குலத்தோர் போன்ற வெளியாட்களை கொண்ட புதிய கிராமங்களை உருவாக்குதல் அவர்களை இப்போது தேர்தல்களில் ஆதிக்கம் செலுத்த வைத்தது. 6. தமிழ் சங்கத்திற்கு பதிலாக சமண சங்கம் உருவாக்கப்பட்டது. 7. தமிழ் எழுத்து கேரளாவிலிருந்து துளு திகலாரி எழுத்து மூலம் நீக்கப்பட்டது. உடைந்த பேச்சு தமிழும் புதிய எழுத்தும் மக்களை அதை ஒரு பழைய தனிமொழி மலையாளமாக கற்பனை செய்ய வைத்தது.
8. கேரளாவில் நம்பூதிரி பிராமணர்களால் கொண்டுவரப்பட்ட பாலியன்ட்ரி முறை அவர்களின் இளைய சகோதரர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள தடை விதித்தது, ஆனால் நம்பூதிரி இன குழந்தைகளை உருவாக்க உள்ளூர் பெண்களுடன் இணைய வைத்தது. பழைய சங்க சமூக குறியீடுகள் அழிக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்ட தீவிர மாற்றங்கள் என்று இவை பெரும்பாலும் குறிப்பிடப்படுகின்றன. 9. வரலாற்றின் பதிவுகளை அவர்கள் பராமரிக்கவில்லை, இது ஒரு இருண்ட காலமாகவும் உண்மைகளை வெளிக்கொணர இது போன்ற ஒரு துப்பறியும் வீடியோவின் தேவையாகவும் மாறியது. கிபி 540. கடம்பர்களின் முடிவு. கடம்பர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்த சாளுக்கியர்கள் கிபி 540 ஆண்டில் முழு கடம்ப சாம்ராஜ்யத்தையும் கைப்பற்றி இணைத்து கொண்டனர். பல்லவ மன்னர் தமிழ்நாட்டை கைப்பற்றுகிறார். வன்னியர்களும் பறையர்களும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவினர். முத்தரையர்கள் பல்லவர்களின் கீழ் பணியாற்றுகிறார்கள். கிபி 560 வாக்கில் சைவ துறவியின் வேடத்தில் பாண்டிய இளவரசனால் கொல்லப்பட்ட உறையூர், மயிலாடு மற்றும் மதுரையின் களப்பிரர் ஆட்சியாளர் மெய்ப்பொருள் நாயனார். பின்னர் 2ஆம் கடுங்கோன் கீழ் பாண்டியர்கள் மதுரை சிம்மாசனத்தை முழுமையாக கைப்பற்றினர். சோழர்கள் எழுச்சி. 1. கீழ்நிலை நிலை. கி.பி. 6ஆம் நூற்றாண்டு. கப்பம் கொடுப்பவர். பல்லவர்கள் மற்றும் பாண்டியர்களால் களப்பிரர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சோழர்கள் இந்த மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அண்டை நாடுகளுக்கு சிறு நிலப்பிரபுக்களாக கீழ்நிலை தலைவர்கள் ஆனார்கள். 2. விஜயாலயாவின் கீழ் எழுச்சி. கிபி 848. கிபி 848 வாக்கில் பல்லவர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் இடையே ஒரு பெரிய மோதல் வெடித்தது. அப்போது பல்லவ ஆட்சியாளராக இருந்த விஜயாலயன் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தாக்கினார். தஞ்சாவூரை கைப்பற்றுதல். பாண்டியர்களின் கூட்டாளிகளாக இருந்த முத்தரையர் தலைவர்களிடமிருந்து அவர்கள் மூலோபாய நகரமான தஞ்சாவூரை கைப்பற்றினார். அவர் தஞ்சாவூரை புதிய சோழ தலைநகராக மாற்றி தனது புதிய சுதந்திர ஆட்சியை சட்டப்பூர்வமாக்க நிசும்பசுதினி தெய்வத்திற்கு ஒரு கோவிலை கட்டினார். 3. மேலாதிபதிகளை தோற்கடித்தல். விஜயாலயாவின் மகன் முதலாம் ஆதித்ய கிபி 893 தனது முன்னாள் தளபதியான பல்லவ மன்னர் அபராஜிதனை தீர்க்கமாக தோற்கடித்து எழுச்சியை செய்தார். இதன் மூலம் தொண்டைமண்டலம் பகுதியை திறம்பட இணைத்தார். இப்போ ராஜராஜ சோழன் கதையை பார்ப்போம். ராஜராஜ சோழன் வந்து அந்த சோழ பேரரசு இப்போ வளர்ந்துட்டு இருக்கிற சோழ பேரரசில் அரசராகிறாரு. அப்போ ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக அவருடைய தூதரை வந்து கேரளாவுக்கு அனுப்புகிறாரு. கேரளாவில் வந்து நம்பூதிரி பிராமின் இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட அனுப்புகிறாரு. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த தூதரை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டாங்க. அப்போ இவருக்கு பயங்கர கோவம் வருது. அப்போ என்ன பண்ணார், அவர் படைகளை கூட்டிகிட்டு அவரே முன்னால் தளபதியாக நின்று போய் அந்த அவங்க ஜெயிலில் இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறாரு. அது எந்த இடம்னா தக்கலைக்கு பக்கத்தில் உதகை ஃபோர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபோர்ட்லேயாக்கும் ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்க. அந்த ஃபோர்ட்டை போய் உடைக்கிறாரு. உடைச்சி அவர் தூதரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாரு. பண்ணால் அந்த ஃபோர்ட்டில் வந்து எக்கச்சக்க காசு, நிறையா கோல்டு, யானைகள், மற்ற கால்நடைகள் எல்லாத்தையும் அங்கேருந்து அள்ளி கொண்டு வராரு திருப்பி. அப்போ அங்கே கிடைச்ச அந்த கோல்டு இதெல்லாமே எக்கச்சக்க காசு. அந்த சக்தியை வச்சு, அந்த எனர்ஜியை வச்சு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா திருப்பி கேரளாவை அட்டாக் பண்ணுறாரு. கேரளா எப்படி தாக்குறாருன்னா கடல் வழியாக போய் தாக்குறாரு. கடல் வழியாக திருவனந்தபுரம் போய் திருவனந்தபுரத்தில் வச்சு அடி கொடுக்குறாரு. அடி கொடுத்து திருவனந்தபுரத்தை ஃபுல்லாக பிடிக்கிறாரு. திருவனந்தபுரம் பிடிச்சா அப்போது ஃபுல் கேரளாவும் கீழே உள்ளது, ஃபுல் கேரளாவும் அவர் பிடிக்கிறாரு. இப்போ கேரளாவில் வந்து எக்கச்சக்க கோல்டு இருக்குது. அப்போ அவருக்கு நிறைய கோல்டு மற்ற சொத்துக்கள் எல்லாமே அவருக்கு கிடைக்கிது. அந்த எனர்ஜி வச்சு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா வேறு நாடுகளையும் மறுபடியும் படையெடுக்கிறாரு. நிறைய இடங்களை பிடிக்கிறாரு. கடைசியில் அவருக்கு என்னென்ன நாடுகள்லாம் பிடிச்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக, கேரளா ஃபுல்லாக, கர்நாடகா, செஞ்சின்னு ஒரு இடம், சாளுக்கியர்கள் சொந்தமான இடம், ஃபுல் ஆந்திர பிரதேசம், தெலுங்கானா, ஒரிசா, லட்சத்தீவு, மாலத்தீவு, ஸ்ரீலங்கா, இவ்வளோ இடத்தையும் பிடிக்கிறாரு. பிடிச்சா அவர் வந்து பெரிய பேரரசர் ஆனார். கிபி 1014
இராஜராஜ சோழன் மகன் ராஜேந்திர சோழன் பேரரசை விரிவுபடுத்தினான். வட இந்தியா, பாலா இராச்சியம், வங்கம் மற்றும் பீகார் கவுட்டாவின் பாலா மன்னரான மஹிபாலனை தோற்கடித்தார். காம்போஜ பால வம்சத்தின் தர்மபாலனை தோற்கடித்தார். ரேடுகள் கிழக்கு வங்கம் மற்றும் நவீன ஜார்க்கண்ட், பஸ்தர் மற்றும் சத்தீஸ்கர் சக்கரகோட்டம் பகுதிகள் ரேடு செய்யப்பட்டது. இந்தோனேசியா, மலேசியா கிபி 1025இல் கடாரம், கெட்டா, மலேசியா மற்றும் பண்ணை மற்றும் மலையூர், சுமாத்ரா ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவர் ஒரு பெரிய கடற்படை பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார். லிகோர் தெற்கு தாய்லாந்து, லங்காசுகா, மலேசியா, துமாசிக், நவீன சிங்கப்பூர் மற்றும் அந்தமான் நிகோபார் தீவுகளை கைப்பற்றினார். 1947இல் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பிறகுதான் இருண்ட காலம் முற்றிலுமாக மறைந்தது. While the Kalabra king Achyuta Vikanta crushed the Pandyas and Cholas, why did he leave Kanchi untouched? Was there a secret alliance between the Pallavas and the Kalabras to take down the Cheras? Did the Pallava king Skandavarman send his elite Paraiyar forces and his general Chendan Kutran to aid the Kalabra invasion? The key to this mystery lies in what happened after Karar was destroyed. The real answer? The shadow of the Guptas. In 350 CE, Samudragupta had already defeated the Pallavas. By 420 CE, the Pallavas were Gupta vassals. Kakisthavarma married his daughter to the Gupta emperor Skandagupta. This forced Skandavarman to supply his army to support the Kalabra-Kadamba war against the Cheras. The barbarian Achyutha Kalapalan forces could not touch Pallava because they are their masters. The rise of Kadambas 375 CE. The transitional and early inscriptional era c. 200 c. 455 CE. This is the era where the Alupas transitioned into a formalized, recorded kingdom, eventually interacting with the rising Kadamba Empire. Vimala/early Alupendra c. 200-250 c. emerges in regional oral chronologies as the first ruler to formally institutionalize the Meena-Lanchana, the twin fish royal crest, to unify the coastal fishing and trading tribes. The subjugated Sea Kings c. 345-350 c. When Mayuasharma founded the mighty Kadamba dynasty of Banavasi, he launched campaigns to control the west coast. The unnamed Alupa king of this decade was defeated and forced to accept Kadamba suzerainty, shifting the Alupas from fully independent coastal rulers to strategic regional vassals. King Pashupathi c. 450 c. the first historically and epigraphically verified king of the Alupa lineage. He is explicitly immortalized in the famous Helmidi inscription, the earliest known Kannada inscription. The inscription confirms his status as a powerful contemporary and feudatory of the Kadambas. King Kekusthabatari c. 455 c. the son of Pashupathi and born to a Kadamba princess. His name shows direct integration with Upper Deccan royalty, as he was named after his maternal grandfather, the famous Kadamba emperor Kakisthavarma. Fall of Kadambas and rise of Aluvaketa again with Chalukyas 500-600 CE. Interregnum/unnamed kings. Dark period with limited epigraphical data. 610-630 CE/650-663 CE. Aluvarasa I re-established strong Alupa authority. He was the father-in-law of Badami Chalukya King Palakshan Roman II. 660-630 CE/663 CE. Gunasagara handled regional consolidation. 663-730 CE. Chitravahana I married to a Chalukya princess. His reign is considered a golden era for the dynasty.
765 ca Aluvarasa Roman II maintained coastal dominance. 765, 800 c Chitravahana Roman II faced political shifts under the rising Rashtrakutas. 840 c Ranasagara continued regional governance. 840, 870 CE Pruthi Sagara/Aluvarasa Roman III countered inland incursions. 870, 900 CE Marama/Aluvarasa Roman IV ruled during heightened local faction wars. 900, 930 CE Vimaladitya stabilized the central administrative core. 930, 950 CE Alupa I/Vallabhadra, the final major ruler of the ancient Alupa line. The rise of Alupa Pandyas and returning of Chera kings from the Alupa hideouts. The medieval Alupa rulers c. 950 c. 1444 c. It features the explicit institutionalization of the Aliya Santana matrilineal succession system and extensive temple building projects. 960, 980 c. Kundavarma, famous for installing the exquisite bronze statues at the Kadri Manjunatha temple in Mangalore. 980, 1010 c. Jayasimha I navigated Chola expansionism in the Deccan. 1010, 1040 c. Bankite I consolidated trade ports. 1160, 1220 CE Padiodia/Kulashekara Alupendra I, a prominent ruler who heavily issued the Sree Padmanabhaswamy gold coins featuring the twin fish emblem. 1220, 1245 CE Kundavarma Roman II managed localized coastal defenses. 1245, 1255 CE Vallabhadra/Datalupa Roman II, also recorded as Adamaraja. 1255, 1275 CE Virapandiyadva I ruled alongside his mother Padamahadvi and Queen Balamahadvi. 1275, 1285 CE Queen Balamahadvi and Nagadvarasa, one of the rare instances of a sovereign queen ruling the Alupa country in her own right, validating their matrilineal legal framework. 1285, 1315 CE Aliya Bankidva Roman II ascended the throne following a family revolt against Nagadvarasa. 1315, 1335 CE Soyadva ruled during initial Hoysala imperial interventions. 1335, 1346 CE Kulashekara Roman II, son of a Hoysala princess, bridging Alupa and Hoysala bloodlines during the Hoysala occupation. 1346, 1355 CE Bankidva Roman III dealt with early territorial friction with the emerging Vijayanagara Empire. 1355, 1390 CE Kulashekara Roman III reasserted local authority over Barkar and Mangalore. 1390, 1444 CE Virapandiyadva Roman II/Alupandradva, the final known independent sovereign of the Alupa lineage. His 1444 CE inscription found at Mutabidri marks the formal end. The Alupa, also known as Alva, circa 2nd century CE to 15th century CE, was an ancient ruling dynasty of India. The kingdom they ruled was known as Alkeda Arusasira and its territory spanned the coastal districts of the modern Indian state known as Karnataka. The cultural region of Tulu Nadu was the core of their territory. The Alupas were initially independent, but with the dominance of Kadambas from Banabasi, they became feudatory to them. Later they became the vassals of the Chalukyas, Rashtrakutas, Hoysalas with the change in political scenario of southern India. Their influence over coastal Karnataka lasted for about 1,200 years. The Chera kings, from the Alupa hideout to Martandavarma during the 420 CE attack on Tulu Nadu by the Kadambas, the surviving Chera families fled to the Alupa forests under the protection of the pirates. Following the 570 CE collapse of central Kadamba rule, the southwestern coast went through a deep administrative realignment. The surviving branch of the Chera line consolidated their remaining forces within the dense, secure, pirate-shielded lagoons of the Alupa border country, the Chaluva/Koli buffer zone, before reclaiming the south. They evolved directly into the Second Chera Empire Kaliskaras of Mahadevpuram and later transitioned into the Venan Kingdom, which culminated in the sovereign empire of Anjam Thayunal Marhandavarma. Chera rule after Kalabra's fall, with capital at Mahadevpuram. After the fall of Kadambas, Cheras emerged in Kerala side with a capital in Mahadevpuram, now called Kodungalur in Thrissur district.
Chera country on Kar on Tamil Nadu side become vassals of Madurai Pandyas. Complete chronological lineage post 570 CE to 1758 CE phase I. The later Chera/Kalaskara Empire c. 800, 1102 CE. This dynasty established their capital at Madhyapuram and fully formalized the Mara Makathaya matrilineal administrative ties with the coastal elite. Kalaskara or Rama Varma c. 800, 820 CE, founder of the second dynasty Rajaskara Varman Cheraman Perumal c. 820, 844 CE. Astanu Ravi Varma Ravi Rama c. 844, 885 CE. Era of heavy trade stabilization Rama Varma Kulashekar c. 885, 917 CE. Go to Ravi Varma c. 917, 944 CE. and Katha Varma c. 944, 962 CE. Bhaskara Ravi Varman IC. 962, 1019 CE faced the initial brutal Chola invasions of Rajaraja Bhaskara Ravi Varman Roman 2 CE. 1019, 1021 CE. Vira Rama Varma c. 1021, 1028 CE. Rajasimha c. 1028, 1043 CE. Rama Varma Kulashekara c. 1089, 1102 CE. The last central emperor shifted the capital south to Quilon/Kalyam after Madhyapuram was destroyed by the Cholas. Central Chera Nadu disintegrates, and in the south weak Nair military comes into play with 8 Pati Brahmins guarding the 8 districts around Thiruvananthapuram. Nambudhari Brahmins Sambandam with Nairs produce 8 Vishal Pilamars. Ravi Varma Kulashekara 1299, 1314 CE. A brilliant military commander who briefly conquered the entire south, crowning himself on the banks of the Vegavati. Phase Roman 3, the modern consolidation Tripapur and Travancore, 1314, 1758 CE. Mardhanavarma and Padmanabha Nadar protect the temple wealth by defeating 8 Tidal Pilamar and Nairs and also defeated the Dutch invasion. மார்த்தாண்டவர்மாவின் தந்தை ஒரு ரகசியமா? வரலாறு மறைத்த அந்த உண்மை இதோ. 1600 வேணாடு வாரிச்சையின்றி தவித்தது. அப்போது கோலத்து நாட்டிலிருந்து வந்தவர்தான் கார்த்திகா திருநாள் உமாதேவி, நாடார் தாய். மன்னருக்கு தந்தையானவர் ராகவவர்மா. இவர் ஒரு பொட்டி பிராமணர், கடம்ப வம்ச வழியினர். கிபி 1698 இல் தச்சன்விளையில் பிறந்தவர் ஆனந்த பத்மநாபன். இளமையிலேயே வாழ்வீச்சு, வர்மம், சிலம்பத்தில் ஈடு இணையற்ற மாவீரராக வளர்ந்தார். 1728 வாரிசுரிமை போரில் தனது 108 நாடார் சிலம்ப களங்களின் ஆசான்களை திரட்டி 8 பிள்ளைமார்களை வீழ்த்தி மார்த்தாண்ட வர்மாவை அரியணையில் ஏற்றியவர் இவரே. இந்த உண்மையை மதிலகம் ஆவணங்கள் ஏன் மறைத்தன? பகுதி 2 Was the most famous act in Kerala's history, the Thirupadidanam, actually a result of blackmail and murder? September 1749, the legendary Nadar commander, Anantha Padmanabhan, is assassinated. Many believe he was the only man standing between Marthandavarma and a religious takeover. Just 3 months later, on January 3, 1750, the king surrenders his entire kingdom to the temple. Was he blackmailed by the Ettara Yogam after losing his most loyal protector? Marthandavarma died in 1758, succeeded by Dharma Raja, but with the Nadar commanders gone, power shifted forever to the priestly elite. History is written by the victors, but legends tell a different story. What do you believe? Pandya king Kadungan liberates Madurai from the Kalupras 590-620 CE. Kadungan revived the dynasty, breaking the Kalupra stranglehold. 620-640 CE. Maravarman of Anikulamani re-established centralized trade laws. 640-670 CE. Jayantavarman/Seli and Sendan expanded boundaries north into Pallava lines. 670-710 CE. Araksari Maravarman performed extensive Vedic sacrifices. 710-735 CE. Kachaday and Ranadharan subjugated the western hill tribes. 735-765 CE. Maravarman Rajasimha I successfully fought the Chalukyas. 765-815 CE. Jatila Parantaka Netanjadayan, the legendary ruler who patronized the foundations of Srivilaputher via King Vallabhadra and personally built Sankarankaval Akira Pandyan. 830-862 CE. Sumara Srivalabha invaded Sri Lanka to expand the maritime tax ring. 862-880 CE. Viraguna Roman II faced heavy Chola resistance. 862-905 CE. Parantaka Viranarayana
attempted structural realignments. 905–920 CE Rajasimha Roman III, the last ruler before the temporary Chola occupation. The Golden Age where the Pandyas became the undisputed emperors of South India and northern Sri Lanka. 1216–1238 CE Maravarman Sundara Pandya I broke the Chola power and burned their capital. 1241–1251 CE Maravarman Sundara Pandya Roman II managed a shifting web of regional alliances. 1251–1268 CE Jatavarman Sundara Pandyan I, the historical giant who conquered northern Sri Lanka, making Madurai a global trade superpower. 1268–1311 CE Maravarman Kalaskara Pandyan I, the final great emperor witnessed by Marco Polo. His death triggered the civil war that allowed Malik Kafur's Sultanate armies to raid the Meenakshi temple in 1311 CE. Military alliances between Alupas and Pandyas after the fall of Kalabras. No more marriage between Alupa and Madurai. Partnerships between Pandyas and Alupas isolated and indirect after 420 CE. Direct marital bonds between Madurai and the Alupaketa country ceased. Instead, their primary connection shifted to a rare, singular three-way military alliance coordinated via the Badami Chalukyas. The Mangalapura expedition c. 680–686 CE. The inscriptional discovery. Epigraphical records such as those published by the Epigraphical Society of India detail a unique victory camp at Mangalapura, modern Mangalore, the Alupa hub. The coalition, the Supreme Badami Chalukya rulers, mobilized an allied military confederation consisting of the Alupas led by Atitra Bahana and the Pandyas represented by Yuvaradya Kajadayam Ranadhira from Madurai. The geopolitical objective. This campaign focused on crushing local Maratha revolts and creating an absolute, shared front to pin down their mutual eastern rival, the Pallavas of Kanchi. Inscriptions highlight the Alupa king being honored with titles like Pandya Paramasara as a symbolic recognition of this battlefield fraternity. Kulashekara Alwar, the king in Kerala, becomes a saint and visits Namalvar in Tamil Nadu. Kulashekara Alwar was the composer of the Parimal Thirmaji. His transition from throne to poet-saint according to traditional biographies. Guru Paramparai, King Kulashekara was born to the Chera king Dhritarashtra. He was deeply trained in the arts of statecraft and warfare. He ruled his kingdom successfully and even fought defensive wars against contemporary Chola and Pandya neighbors. However, his profound attachment to the Ramayana and his intense devotion to Lord Vishnu caused him to lose interest in material riches. He formally abdicated his Chera throne in favor of his son, leaving the palace behind. He then spent the rest of his days roaming the major temple towns as a wandering mystic, pouring his spiritual insights into the 105 Tamil hymns of the Parimal Thirmaji and the Sanskrit masterpiece Mukundamala. Marriage alliances between Pandyas and Cheras after Dark Age. The Kongu Chera alliance c. 880–900 CE, the first Empire Pandya king, Parantakavira Narayana, married the Kongu Chera princess Vanavan Mahadevi. This marriage integrated the two royal families into a unified diplomatic front. The Chundraditya Kula lineage fusion. Their son, Rajasimha Roman II, is recorded in the Sinnamanur copper plates as belonging to the combined Chundraditya Kula, the lunisolar race. This confirmed that sub-branches of the Cheras rule the Kongu region as unified vassals of the Pandyas. The anti-Chola coalition 9th–13th centuries CE of Cheras and Pandyas. When the Cholas under Vijayalaya and Aditya I rose to power, the Pandyas and Cheras formed a defensive military coalition alongside the Sinhalese kingdoms of Sri Lanka, Venil and Sri Perumbiam pivot points. They fought together across several battlefields in the Kaveri Basin to preserve their sovereign territorial boundaries. 2,000 years ago, Sangam literature and the Pugalur inscriptions recorded a powerful king, Elam Kadungo, Chera Nadar. After the Kalabra, Dark Age, the bloodline rose again. Kadungan emerged from the southern heartland Korkai to reclaim Madurai, restoring the glory of the Pandyas. These weren't just rulers, they were the original Nadars. They built the great towers of Sankarankoval and Srivilliputhur, marking the land with the royal fish crest. From Kadungan in 590 CE to the last Madurai king, Sundara Pandyan, the lineage remained unbroken. Every king who ruled Madurai before the Sultanate attack was a direct descendant of Kadungan, and they were all Nadars. History hides the truth, but the stones remember. The Pandyas are the Nadars. Were good in technology. Spoken Tamil language, 10,000 years back. Ship technology, 5000 BC. Tamilians traveled by ship and went to Egypt in the period 5000 BC to 3000 BC. Became the kings, that is, pharaohs there. Created the script hieroglyphics. Created pyramids.
They maintained trade with Tamil Nadu. Tamilians made iron in 3000 BC in Tamil Nadu. Tamilians made better ships and supplied teak wood to Mesopotamia, Iraq, in 3000 BC. In 1500 BC, another batch of traders went to Egypt on ships. They were called as Pani or Asuras by Sanskrit literature in North. The Pani, called as Phoenicians in Egypt, found hieroglyphics too complicated and made a shorthand type of script called Phoenician script in 1500 BC. Phoenicians improved it as a Tamil Brahmi script before 600 BC. This Tamil Brahmi script gets exported to Tamil Nadu via the sea trade route. Tamil Sangam was born that created literature by using Tamil Brahmi scripts. Egypt was taken over by Persians after 600 BC, and Phoenicians become powerful administrators of Persia with spoken Tamil and with Tamil Brahmi scripts. The Persians pushed Tamil Brahmi into North India and a distorted spoken Tamil called Sanskrit or Prakrit gets into North India. The Tamil Brahmi also was distorted and Ashoka named it as Brahmi. But where is the proof that the Tamilians went to Egypt? The smoking gun is the transport of teak woods to Mesopotamia via ship around 3000 BC from Malabar coast. Only Kerala had teak wood at that time. Based on proof 1, 5000 BC, Tamils from Kerala came to Egypt by using their ship technology. Became pharaohs, used spoken Tamil, made hieroglyphics, made pyramids. In February 2026, the world of archaeology was shaken. Deep inside the royal tombs of Egypt's Valley of the Kings, researchers found something that shouldn't be there: Tamil Brahmi script. We've been told that writing came from the north to the south. But what if the truth is the exact opposite? What if the cradle of civilization wasn't just the Nile or the Tigris, but a maritime highway controlled by Tamil traders from the Malabar coast? Today, we look at a radical theory that Tamil Brahmi wasn't born in India. It was engineered in the administrative hubs of Egypt, Iraq, and Elam, in Iran, and shipped home to the Sangam kingdoms in 600 BC. Tamil Brahmi in Egypt inside pyramid? How come? Because Tamil Brahmi was made in Egypt by Phoenicians, also called as Pani, Asuras, toddy tapas, Tamils, from Tamil Nadu during 1500 BC to 600 BC. நூற்றாண்டுகளாக தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு நாகரிகம் இப்போது மண்ணை தொட்டு பேசுது. இது கீழடி சிவகங்கை அருகே வேகை ஆற்றின் கரையில். இங்கு கண்டெடுக்கப்பட்டது செராமிக் பாத்திரங்கள், கட்டிடங்கள், கழிவுநீர் குழாய்கள். ஒரு சாதாரண கிராமம் மாதிரி இல்ல, இதுவே ஒரு நகரம் போல அமைந்திருந்துச்சு. பாத்திரங்களில் எழுதியிருந்த தமிழ் பிராமி எழுத்து கிமு 600 காலத்தைச் சேர்ந்த எழுத்து. A Tamil trader, Sigai Kotrin, who visited the rock-cut tombs of Egyptian pharaohs, scratched his name in 8 places in 5 of the 6 tombs in the Valley of Kings in Egypt, which are dated to 1600 BCE. Tamil Brahmi was made by Phoenician traders to replace hieroglyphics before 600 BC. Tamil Brahmi gets transported to Tamil Nadu. Tamil Sangam starts writing literature from 600 BC from Chera Nadu, that is Kerala. 18th dynasty of Egypt, c. 1550 BC to 1292 BC, Thutmose III, Hatshepsut, Amenhotep III, Akhenaten, Nefertiti, and Tutankhamun. There were no children for Tutankhamun. 19th or 20th dynasties, c. 1292 BC to 1077 BC, known as the Ramesside period, featuring powerful rulers like Ramesses II. Third intermediate period, c. 1069 BC to 664 BC, Egypt was fragmented and ruled by Libyan and Nubian, 25th dynasty, pharaohs. Late period, 664 BC to 332 BC, Assyrian rule, 673 BC, and Persian conquest, 525 BC. Brief periods of independence under native kings, including the 28th, 29th, and 30th dynasties. Last native rulers, the 30th dynasty, ending with Nectanebo II, 360 BC to 342 BC. Persian reconquest, 343 BC to 332 BC, 332 BC, conquest by Alexander the Great. Pani or Panai, linking the Pani, merchants, to Panai, palm, suggests they were the people of the palm tree or Panai Maram. In ancient Tamil society, the palmyra tree was the tree of life, providing food, sweet, liquor, shelter, leaves, and the very material for writing palm leaf manuscripts. Shana or Chanan, Shan, means
liquor from palm tree. Interestingly, some scholars link the word Chanaan to the Phoenician, Canaanite term. Canaan. If the Chanaans of the Malabar coast moved west to trade their palm products, they may have established the land of Canaan or Phoenicia. Vilavar or the Three Crowns, the Vilavar, bowmen, are historically linked to the Chera dynasty, whose emblem was the bow. This warrior merchant Toddy Tapa caste didn't just rule the South Indian Three Crowns, Chera, Chola, Pandya, but were the foundational elite of the Egyptian pharaonic dynasties. Fast forward to 1500 BC. A second wave of Tamil traders, historically known as the Pani or Phoenicians, settled in the Mediterranean. They found hieroglyphics too slow for business. They needed a script for the silent trade. So, they stripped away the pictures and created the Phoenician alphabet. But here is the twist. The Phoenician script was right to left and lacked vowels. It was a merchant's shorthand. But for the high literature of the Tamil Sangams, they needed something better. Between 1500 BC and 600 BC, in the trade hubs of Egypt and Elam, Iran, they refined this into Tamil Brahmi. What is the story of Sanskrit language that sounds like Tamil but had no scripts of its own? The Alamo-Dravidian connection. Before the rise of the Persian Empire, the region of Elam, modern-day Khuzestan, Iran, was home to a high civilization. Many linguists, such as David McAlpin, have found striking similarities between the Elamite language and Proto-Dravidian, Tamil. The theory: if the Asuras, Panis from the Malabar coast settled in the Persian Gulf, they would have spoken a form of Tamil. The distortion: when nomadic Indo-Iranian tribes, Ayans, moved into the Persian, Elamite highlands, they would have attempted to speak the prestigious, merchant language, Tamil, Elamite, but distorted it with their own grammar, creating a Creole or hybrid, which we now call Vedic Sanskrit. Nomadic Aryans did not know how to write Sanskrit. Used distorted Tamil Brahmi of 600 BC, now called Ashoka Brahmi, 300 BC. Enter the Persian Empire. The Persians controlled Egypt, Elam, and northwest India. They saw the efficiency of the Tamil Phoenician script. In the North India, a new language was forming. A hybrid of native Tamil phonetics and Central Asian grammar. This distorted version of Tamil became known as Sanskrit. The Persians took the Tamil Brahmi script and adapted it for the north. In the process, the direction flipped to left to right to accommodate complex vowel markings, matras, preventing ink smudging for right-handed scribes. By the time of Emperor Ashoka in 300 BC, this Persian modified Tamil script became the standard Brahmi of the North India. Sanskrit equals distorted Tamil, spoken by nomadic Aryans, refined to look closer to Tamil, and kept with Brahmins. Prakrit equals distorted Tamil unrefined and used by North Indian public. Ashoka Brahmi, 300 BC, equals distorted Tamil Brahmi, 600 BC. See in the example given, the Ashoka Brahmi of 300 BC was a duplicate of pure Tamil Brahmi of 600 BC, but with lots of distortion in the way of writing the characters and in omitting some Tamil-specific characters. Does Sanskrit language have a set of their own characters or script? The answer is no. It was a spoken language that was a distorted version of Tamil with no scripts. The scripts used to write Sanskrit included Brahmi, Indus script, and now the Devanagari script. Was Rajaraja Chola a Mukulathur or Nadar? He was a Nadar. This video gives 100% proof. The proof starts with Karikala Chola. He wasn't just a king. He was a biological fusion of the Nadar and Velir or Konar martial lineages. This is the root of the imperial Cholas. During the Kalabra invasion, this bloodline survived in the north as the Renati and Patapi Chotas. They ruled Kadapa, waiting for the right moment to reclaim their Tamil heartland. Vijayalaya's father, Sri Kantha, was a direct descendant of these Patapi Chotas. He moved from the Telugu region to Thiruvattriyur, carrying the 100% pure lineage of Karikala back to the Kaveri. With the support of southern Konars and Nadalvars, Vijayalaya and his grandson Rajaraja didn't just build an empire. They restored the ancient Nadar Velir crown of Karikala. The verdict: the lineage is clear. The DNA is ancient. Rajaraja Chola was a Nadar.
the Chera kings' connection to Egypt, where the pharaohs share the bloodline of early Cheras/Villavars/Nadars, who were the Chera kings from 3000 BC to 2600 BC in Kerala. These dates are often cited in alternative or mythological chronologies that reconstruct the pre-Sangam period. According to these lists, King Aliya Santana 3020 BC, an early ancestor in this broad lineage. Nanan, 2945 BCE, an earlier figure bearing the Nanan name. Ilanjish Nanan, 2645 BCE, the elder brother who maintained the Chera/Tamil connection. The middlemen of the ancient world if the Egyptians weren't sailing directly to India, who was? Enter the Phoenicians around 2250 BC, the ultimate maritime superpower. Renowned historian Father Henry Heras proposed a staggering origin for these legendary sailors, linking them directly to the ancient palm cultivators and toddy tappers of South India, the Nadars. The Great Westward Migration. According to this theory, between 5000 and 3000 BC, these elite Indian mariners migrated westward, establishing trade networks across Mesopotamia and the Mediterranean. They didn't just carry spices and teak wood, they carried advanced knowledge of the seas, acting as the primary cultural bridge between Egypt and the Indian west coast. The birth of the pharaohs. Could this connection go even deeper? Since Indian ships were already reaching Mesopotamia by 3000 BC, it is highly possible that early Chera kings and fierce warriors from the I clan traveled to the Nile Valley by 3150 BC. By providing revolutionary war technology and military might, these ancient Indian seafarers may have helped King Narmer unify Egypt forever, cementing their bloodline into the dawn of the pharaonic empires. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாடார்களின் பலம் ஏன் அதிகமாக 75 விழுக்காடு ஆக உள்ளது? கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு பழைய எல்லை. இன்று ஒரு பெரிய மாற்றம். நாதர்ஸ் அதிகம் 75 விழுக்காடு, கோனாஸ் ஏன் குறைவு 0 விழுக்காடு? ஏன் இந்த வித்தியாசம்? சிலர் கூறுவது ஷேர திருமணங்கள் ஒரு பஃப பகுதியாக இருந்தது. கலப்பிறார் கால கலக்கங்களில் இந்த எல்லை பகுதியில் மக்கள் இணைந்தார்களா? பாண்டியா பகுதி உள்ள பகுதிகளில் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி ஏன் இது நடக்கவில்லை? இது வரலாறா இல்ல ஒரு தியோரியா? மீண்டும் பாருங்க.